and they have come up with a specific or a special document that will be offered to the leadership of the party as an alternative document or policy. Thank you very much. I will go. Kitibwa nnyo basebo ne bannyabo abazadde baffe abali wano leero abagole baffe bakulembeze bannange mwenna n'okusingira ddala omugenyi waffe ow'enjawulo Dr. Spire Ssentongo tukwaniriza nnyo ssebo omulundi gwaffe ogusoose okukyaza era twesunze okwongera okukyaza nate enfunda eziwerako mu biseera eby'omu maaso. Bannange leero saateeseteese kwogera bingi nga mbadde neererejja ennaku eziyise. Olwaleero nange okufaanana n'abalala bali wano nange nazze kuyiga mu bigambo eby'amakulu ebiva mu mugenyi waffe omukulu Dr. Spire we tubadde tuyigirako from a distance. Mwenna abajjukira munajjukira ti Professor Spire abadde wanjawulo nnyo. Waliwo omukulembeze gye buvuddeko yagamba nti mu biseera biri ebyayita abayivu omulimu gwabwe balina okusalawo kwa mirundi ebiri, either okukola omulimu gwabwe n'akeera ku makya n'asiba ettaayi n'agenda ku university n'asomesa n'awandiika ebitabo n'asirikiraawo, oba okudduka mu ggwanga babaawo okwogera mazima. Twagala okusiima ssebo Dr. Spire nti tobadde nga ba intellectual ab'omulembe guno abamanyi amazima ate nga bagezi naye ng'amagezi gaabwe bagakozesa kukuumira mu kifo obutali bwenkanya. Ssebo okoze omulimu gw'amaanyi gwe watandika zi exhibitions omwali n'eya parliament n'olabisa abantu bangi omuli ne bakyali baffe, naye oba oli awo ekyo omuntu yenna yenna ayagala ensi ye kyalina okukola okulaga amazima. Ssebo tukwebaza, weebale nnyo weebalire ddala. Olunaku lwa leero lwa nkizo baganda bange, ate eri nze lundeetera ebirowoozo bingi kuba bwe ntunuulira abayizi baffe olunaku lwa leero abagenda okutikkirwa n'okufuna certificates, obwongo bwange budduka ne buddayo emyaka mingi nnyo emabega. Ekifo ekyo kyennyini abali essomero lyaffe ery'obukulembeze twakiyitanga barracks nga tukyali ba fire base crew. Ekifo ekyo lyali kuŋŋaaniro ly'abaana ba ghetto bonna gye bavudde mu kupambana kwabwe, abatembeeyi nga bakooye nga bapoyeraawo, abavudde okwoza emmotoka nga bapoyeraawo, n'abava okunyakula obusimu nga nabo bapoyeraawo. So eyo yali nga ntabiro y'abaana ba ghetto, era ebiseera ebyo ng'eyali ghetto president nafunanga omukisa okunyumyangamu nabo. Ekyenjawulo nti nze nalina omukisa nga ndi mwana wa ghetto naye nga nasomako weewaawo nali saagenda wala, era nga we tusinkanira ne twogera ku mbeera ze tuyitamu. Mu mwaka gwa 2016 nasalawo okuddayo ku ssomero okusoma amateeka, era twalina omusomesa waffe yatusomesanga amateeka yali tanakutuka kiwalaata, sigamba nti yakikutuka. Omusajja oyo yali muwanvuwanvu we abamu temumumanyi bali bamuyita lubongoya, naye nga buli lecture gye tumala mu law class bwe nva ku university ate eyo lecture nzija nengimenyeramenyeramu bakyali bange mu ghetto. Ebiseera ebyo kyatukolanga bulungi kubanga ffe twali tulina ensisinkana ey'enjawulo eyeebangula nga buli omu kyamanyi akiyigiriza omulala, kuba mu ghetto twalina enkola eya each one teach one, ng'era ky'omanyi okiyigiriza banno mu lulimi lwabwe. Kya kitiibwa nnyo nti tugenze tweyubula okutuuka ku kiseera kino, naye nga tetunaba kweyubula wajjawo obwetaavu era ne tuyitibwa. Tulina okukkiriza nti guno omulimu Katonda yatuyita tugukole, era omulimu ogwo twasala ogukola twatandika ekisinde kye bayita People Power Movement ekyayiyubula ne kifuuka National Unity Platform, era nga mu kifo ekyo bwe twateeka ekitebe kyaffe ekyasooka. Abaana ba ghetto basooka ku complaininga kwemulugunya nti fada ate ekifo kyaffe tubadde tupoyera naffe obadde tuyigirizaamu olwo actually ate kati okiwadde bano ba actually bennyini. Mu kubaddamu nabagamba ngezaako okusembeza kumanya gye muli. Kyali tekirabibwa kiseera ekyo, nebaza Katonda nti kitandise okulabibwa. Of course, it's not to say or to despise them. They are doing some of them are doing wonderful things.
but I think it's a challenge for the few years you've been around to do what you've been able to do. We may publicly bash you, but we privately ask ourselves, aba bavubuka bakikola batya? You have responded to dismissal by proving your capacity to grow and transform, as the president said. We said you're not educated, which was not entirely true because many of you are really educated and even highly educated. But when we say that you're not educated, many of you went back to school. We said you were bayaye, hooligans. Although I think many of you might have believed, like I do, that there is nothing wrong with carrying dreadlocks. You painfully cut them off to fit into the public's idea of a decent person. After all, and this reminds me of a song by Morgan Heritage. You don't, yes, right. You don't have to dread to be Rasta. You don't have to dread to be Rasta. Yes, it's not a dreadlocks thing, it's a divine conception of the heart. Nubian, I expected to hear your small voice behind. I don't know why, for the many years I've been hearing your collabos with now Bobi Wine, I don't know why you choose to always sing the small voice and he sings the big one. Yes, but the point I'm trying to make is that even when they said you're bayaye, some of you had to cut off your dreadlocks, although you knew that it's not really about the dreadlocks, it's not about appearance, it's what one has at heart, what one has in their mind. You chose to cut them off to fit into the public narrative for the sake of what you believed needed to be done. You set up a leadership school whose fruits we are celebrating today, something that was unprecedented. We wondered what the curriculum was, and it has been asked many times. I heard you mention some of the things you studied, but many people have been asking, what is that school teaching and who are the lecturers? I've been able to see some of them here today. Yes, but that's no mean achievement, and beyond it being an achievement, it also shows the zeal to learn, and understanding that we are not going to keep ourselves in a particular position. We need to inform ourselves in order to do what we have to do. Someone said that, I forget the name, that if he was given a task of cutting down a tree, and he was given 4 hours, he would spend the first 3 hours sharpening the axe, and maybe 1 hour to cut the tree. You have been sharpening your axe because there was a provision that was set according to the vision, which I really commend. Earlier this year, you invited me to speak to your trainees. It was my first time to visit your facilities. One thing that struck me was how the trainees listened very attentively and with very high discipline for over 3 hours. For over 3 hours, I overstayed my welcome. I was invited to speak for 1 hour. I ended up speaking for 3. But they stayed there listening attentively. And the discipline with which they took instruction from the director, Miss Doreen Kaija, it was really amazing. At the time I visited the school, it had just been violently raided by security and most equipment had been confiscated. I asked if there was a projector that I could use for my presentation. And Doreen responded, "We don't have, everything was taken." But when I entered the room, I found it packed with people waiting for me. I asked them,
You people, how are you able to still gather in this place, yet you know you can be rounded up anytime? They simply laughed. I found that commitment and the desire to learn quite impressive. The fourth reason why I'm here, now when I'm giving the reasons, it sounds like I'm singing UB40's song. Which song is that? Even Doctor is also into the thing. Yes, reasons why I love you, one, reasons why I love you, two. Now I'm on the fourth reason. This is a selfish one. I'm here to distract myself from the pain of losing my brother and to use this occasion to make reflections on life, purpose, and resilience, which could speak to your life experiences and aspirations. When John died, almost everything I have been doing lost meaning.